Good afternoon. All of you are getting my screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what we have discussed yesterday. So, uh, we have discussed the basic operations, right, on the pixel. So, we have two categories: spatial domain methods and frequency domain methods. Then again, you can have the combination of these two, right? Sometimes you can use the combination of spatial domain methods as well as frequency domain methods. Okay. Now, next thing is, in that spatial domain method, again you have two types: point processing and mask processing. So in point processing, what you're supposed to do, you have to change characteristics or contrast or intensities, whatever you want to change, of that individual particular pixel only. Okay, so that is about the point processing. That means it's directly operates on the pixels in an image. Point processing operation commonly that involves the adjustment of brightness and contrast in an image, right? So this is about the point processing. And now what about the mask processing? So actually this mask processing approach is used to define a neighborhood about a point, any point, that means any pixel, and that is used to square a rectangular sub image area centered at that point, and it is called as mask. So uh, i have uh, I have already discussed this thing to you, that what do you mean by mask. So it has one center pixel and it has many surrounding neighborhood pixels that may be of square shape, that may be of rectangular shape, right? And normally it is of size n comma n, right? So depending upon your application, you can define how many rows and columns, or and what shape of that mask you are required, and you can design that mask, apply on that target image, and you can modify that image. Clear? So this was about the mask processing. Then we have started our discussion with the basic gray level transformations, right? Some basic gray level transformation. Again, this comes under the what we can say spatial domain operation only. So what are different transformations that we have? We have identity transform that we have discussed in just yesterday's lecture. Then we have image negatives, we have log transform, inverse log transform. Then we have piecewise linear transform and power law transform. So these are the basic gray level transform that you can use to modify or enhance your image, right? So in yesterday we have discussed that identity transform. Now today we will talk about that image negative, or you can say negative transform. So what actually this image negative transform will do, right? So in this image negative transform, actually we are reversing the identity of an image. Means what we did in that identity transform, we have the linear relationship, right? That means whatever the changes you are making in the input, the same changes with the same what we can say the level that will get changed to the output. That means there was a linear relationship between the input and output. That was the identity transform. Now in this image negative, what we supposed to do, right? So this particular function reverse the order from black to white, so that the intensity of output image decreases as the intensity of the input image increases. बरोबर आहे? म्हणजे लिनियर ट्रान्सफॉर्म मध्ये जसं लिनियरली फॉलो होत होतं तसं इथं होणार नाही. इथं काय होणार? एक्झॅक्टली त्याच्या उलट होणार. म्हणजे थोडक्यात आपण काय करतोय, ब्लॅक ब्लॅक जिथे जिथे ब्लॅक पिक्सेल्स आहेत तिथे तिथे ते व्हाईटनी रिप्लेस करतोय, आणि जिथे जिथे व्हाईट पिक्सेल्स आहेत तिथे तिथे ते
ब्लॅकने रिप्लेस करतोय, अँड दॅट इज व्हॉट इमेज निगेटिव्ह. तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही ते निगेटिव्ह फिल्टर आहे बघा, त्याच्यात काय होतं, जिथे जिथे तुमचे कलर आहेत, बरोबर आहे, तिथे तिथे काय होतं, सगळं ब्लॅकनी रिप्लेस होतं, आणि जिथे जिथे डार्क फिल्टर आहेत, म्हणजे ब्लॅकिश फिल्टर आहे, ब्लॅकिश पिक्सेल्स आहेत, ते सगळे व्हाईटनी रिप्लेस होतात. सिम्पली इमेज निगेटिव्ह. जशी आपली एक सिंपल आपण इमेज निगेटिव्ह घेतो, तसं सिंपल यू कॅन यूज दॅट in your what we can say this image negative transform. म्हणजे काय करतो त्याच्यात आपण, वी आर ऍक्च्युअली रिव्हर्सिंग द ऑर्डर फ्रॉम ब्लॅक टू व्हाईट. बरोबर आहे, म्हणजे आपण जी ब्लॅक अँड व्हाईट पिक्सेलची जी ऑर्डर आहे ती रिव्हर्स करतो. म्हणजे जिथं ब्लॅक आहे तिथं व्हाईट येणार आता, आणि जिथं व्हाईट आहे तिथं ब्लॅक येणार, अँड दॅट्स वाय यू आर गेटिंग दॅट ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज. आलंय लक्षात? How we can do that? So consider you have a digital image with gray levels in the range of 0 to L-1. बरोबर आहे, तुमच्याकडे एक डिजिटल इमेज आहे, त्याची रेंज आहे 0 to L-1. Now how we can design or apply that negative transform? So its equation is given by S is equal to L-1 minus R. S is equal to L-1 minus R. For example, you have that L is equal to 256, right? For 8-bit image, what will be the L value? L is nothing but the intensity levels, right? So L is equal to 2 raised to K. K is 8-bit, so 2 raised to K will be 256-bit. That means L will be 256. Now 256 minus 1 minus R. What you will get? 255 minus R. समजलंय? ते 255 minus R कसं आलं? L किती आहे तुमचं? A for 8-bit image, L is equal to 2 raised to 8. That means 256. So L is 256 minus 1 minus R. So you will get 255 minus R. That means S is equal to 255 minus R. So in that way, you can go for the image transform for any particular target image, and what will be the output? A black and white image. That means a negative image. निगेटिव्ह इमेज बघितली का नाही कधी? तुमच्या रोलवर असते बघा इमेज निगेटिव्ह, आपण त्याला म्हणतो, बरोबर आहे? किंवा तुम्ही इव्हन तुमच्या कॅमेरामध्ये तो ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्टर आहे तो अप्लाय करता तुमच्या सेल्फीला, तो कशी इमेज दिसते तुमची? लाईक अ ब्लॅक अँड व्हाईट. सो इन दॅट वे you can go for that image negative transform. Okay, you can go for that image negative transform. Clear thing? समजलं का? Yes sir. Okay, fine. Now next we will discuss about the piecewise linear transform, right? Some of the piecewise linear transforms that we have. So here is clear, L-1 is maximum pixel value, right? So it is a in our case it comes the 255 minus R. R is equal to pixel value of an image. So everything it will get subtracted from that 255. That, and what is 255? Black or white value? 255 ही ब्लॅक किंवा व्हाईट व्हॅल्यू काय येणार आहे? 0 means black and 1 means white. So 255 shade will come nearer to the black side or white side? White side sir. White side, exactly. That means म्हणजे जे काय तुमच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू असणार आहे ती त्या व्हाईट मधनं मायनस होणार आहे, बरोबर आहे? अँड you are getting the now what we can say exactly a reverse order.
रिव्हर्स ऑर्डर म्हणजे जिथं जिथं व्हाईट असणार आहे तिथं तिथं ते ब्लॅक होणार आहे आणि जिथं जिथं ब्लॅक असणार आहे तिथं ती व्हाईट होणार आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट शेड्स होणार त्या इमेजच्या, सो दॅट यू विल गेट द इमेज निगेटिव्ह. ओके, सो this is about the image negative transform. So this is what you get the actual image negative. So you have this original image, and after transformation you are getting this black and white image, right, after taking the image negative. So this is the example. Again you can have this example also, right? So this is the original image and this is the black and white image. You can see here, see, whatever the in first image background is white, now in black and white after taking that image negative, that white color will get replaced by the black, and wherever in original image there are black shades, now you can see in this image there are white shades, and wherever there are white shades it is get translated into a black shade. So accordingly you can get that image negative transform. Okay, so again this is the one of the example of this negative transform. This is the original image and this is how your image negative will look like. Okay, now we will talk about some piecewise linear transforms. Okay, now in this actual gray level transform we have to cover the logarithmic transform, that means log transform, then inverse log transform, then power law transform, right, then piecewise linear transform. So we will cover that piecewise linear transform part first. Okay, so what do you mean by that piecewise linear transform? So in that piecewise linear transform, again you have three sub methods, right? In that piecewise linear transform you have that three sub methods. First one is a contrast stretching, right? First one is a contrast stretching. Second one is a gray level slicing, and third one is a bit plane slicing, right? So you have that three subtypes, which are those: contrast stretching, then gray level slicing, and third one is bit plane slicing. Okay, so again we will discuss one by one in detail. So first we will start with the contrast stretching. So what do you mean by contrast stretching? That we will discuss here. See, I am finding again some unnecessary messages by Nilesh Kale, then Jai Shri Ram Kulkarni. So if we are doing that, so what will happen? My effectiveness will be ultimately again, I will not able to teach you properly if you are doing that. Someone is passing the links outside and someone outsider is coming to this meeting and they are disturbing our decorum. It is not a good thing. हे जर का असंच चालत राहिलं तर मी काही नाही, मी 10 दिवसात सगळा सिलेबस संपवणार आणि आय विल डिक्लेअर आणि माझे लेक्चर मी बंद करणार. लॉस इज अल्टिमेट, लॉस इज युअर्स. आणि कुणाला असं वाटत असेल की आपण हे करू आणि काहीच होणार नाही, हे सगळं मी तुम्हाला परत रिक्वेस्ट करतो, हे सगळं रेकॉर्ड होतं माझ्याकडे. मला कोणी उद्या मागितलं ना, मी सगळ्याच्या प्रिंट काढून प्रूफ देऊ शकतो. त्यामुळे जो कोणी हे करताय हे तुम्ही चांगलं करत नाही आहात. ह्याच्या पुढे काय होणार? दिस इश्यू विल I will bring in front of the HOD. HOD will bring in front of the Ronge sir, and now the final action will initiated from the Ronge sir only. आणि त्या केसमध्ये मग नाही का कोणीच तुम्हाला वाचवू शकत नाही. आणि तुम्ही शिकण्याकरता इथं आलाय, कळलं का? हे असले धंदे करण्याकरता नाही. मी इथे कुणाचंच नाव घेत नाही, पण तुमच्यापैकीच एक कोणीतरी, या लिंक बाहेर जातातच कशा, तुमच्याच पैकी कोणीतरी पाठवते, त्याशिवाय हे शक्यच नाहीये. मी फक्त स्पेसिफिक ENTC बी ग्रुपला या लिंक पाठवतो. त्या तिथनं पुढे लिंक पास ऑन कशा होतात हे मला स्वतःला अजून कळलेलं नाहीये. म्हणजे मी तुम्हाला व्यवस्थित शिकवतो, ती चूक आहे काय माझी?
आतापर्यंत खूप ठिकाणी जॉब केले, पण इतका युजलेसपणा मी खरंच कुठे पाहिला नाही. म्हणजे एवढं नॉनसेन्स लोक, म्हणजे माझंच मला कसं तरी वाटतं. ते आहेच, दॅट इज द क्लिअर. तुम्ही फक्त आउटसाइड आहात. जर का तुम्ही ह्याच्यात असताना, तुम्हाला क्लासरूम मध्ये असताना तुम्हाला उलथ पालथ करून ठेवलं असतं. मग मी कळलं का तुम्हाला, तुमची मग लायकीच दाखवली असते. मग मी फक्त तुम्ही आता कसं डोळ्यासमोर नाहीयेत म्हणून हे सगळं तुमचं चाललेलं आहे. हे चांगलं नाहीये, पण हे चांगलं नाहीये. यू विल पे बॅक धिस थिंग्स, एवढं मी नक्की सांगेन तुम्हाला. कळलं का? हे सगळं तुम्हाला फेडावं लागणार आहे, आज नाही उद्या. एवढं मी तुम्हाला नक्की सांगतो. लिहून ठेवा हे माझं वाक्य आज. जे कोणी करताय ना, ही हॅज टू सफर अ लॉट इन हिज लाईफ टाइम. एवढं मी तुम्हाला नक्की सांगेन. आज नाही उद्या, कदाचित तो इथनं गेल्यावर ना 10 वर्षांनी ही सगळी जी कर्म आहेत ना, ती सगळी फिरून तुमच्या मागे येणार आहेत. एवढं लक्षात घ्या तुम्ही. हे जे तुम्ही असं आज आज हा सेम प्रकार जो आहे ना, आदमिले सरांच्या लेक्चरमध्ये झालेला आहे. सरांचा मला मगाशी फोन आला होता. हे सेम 2 माणसं त्यांच्या लेक्चरमध्ये जाऊन त्यांना डिस्टर्ब केले. हे सगळं तुम्हाला फेडावं लागणार आहे, एवढं सांगतो. कळलं का? कसं असतं ना, गुरुची तळतळाट घेऊ नये कधी, कधीच घेऊ नये. कधी आयुष्यात यश मिळणार नाही तुम्हाला. जिथं आज आम्ही तुमच्या गुरुस्थानी उभे आहोत, तिथे सगळे तुम्ही हे आमचं अशी जर का चेष्टा कराल ना, आयुष्यात तुम्हाला यश मिळणार नाही कधी. एवढं लक्षात ठेवा. हे शाप लागतात आमचे तुम्हाला. आयुष्यात त्या माणसाला कधी त्याची प्रगती होत नाही, त्याला यशही मिळत नाही. देव सुद्धा त्याला यश देत नाही. हे असं जर का तुम्ही कराल तर. मी अजिबात आता इफेक्टिव्हली तुम्हाला शिकवणार नाही. आय विल जस्ट कम हिअर, आय विल टीच यू फॉर द फॉर्मॅलिटी. जोपर्यंत हे प्रकार थांबत नाहीत, मी आता इथनं पुढे हे नोटीसही करणार नाही. आय विल सिम्पली इग्नोर. मी माझा सिलेबस कम्प्लीट करणार. लेस आय विल लेफ्ट यू ऑन युअर ओन डेस्टिनी. जावा तिकडे, काय करायचं ते करा तुम्हाला. हे जे कोणी करतंय, हे आउटसाइडर्स येऊन जे आपलं हे डिस्टर्ब करतायत ना, इट्स व्हेरी रॉंग थिंग. आणि हे तुमच्याच पैकी कोणीतरी करतंय एवढं मला निश्चित खात्री आहे. कारण या लिंक आम्ही तर देत नाही. आम्ही तर कॉलेजचे एम्प्लॉई आहेत. आम्हाला फक्त जे सांगितले तेवढं आम्ही करतो. त्या लिंकना काय पाय नाही आहेत बाहेर जायला, बरोबर आहे. त्यामुळे त्या कोणीतरी पास केल्याशिवाय त्या दुसऱ्यापर्यंत पोहोचत नाहीयेत लिंक. ते कोण करतंय हे आता ज्याचं त्याने आपापल्या मनाला विचारावं. एनिवेज, मी इथनं पुढे काय फारसा इंटरेस्ट घेऊन तुम्हाला शिकवणार नाही. तुम्हाला समजू दे नाही तर न समजू दे. आणि हे वाढायला लागलं असं, आय विल डिक्लेअर युअर सिलेबस. स्टे हॅपी. कळलं का? काय करायचं ते करा. So this is about the contrast stretching. What we are doing in contrast stretching, this is the simplest piecewise linear transform, right? So in this case, we are increasing the dynamic range of the gray levels in the image being processed. Then the low level images are resulted from the poor acquisition techniques. So what are the what we can say cause of to increase or to having the low contrast? So basically it's come to the acquisition, how you are acquiring the image, right? That has to be a proper, there should be a proper light arrangement, right? So you cannot what we can say get the contrast without the proper light arrangement. If there is a poor light arrangement, you always get a low with your acquisition system, or in which conditions you are actually acquiring the images, right? So according to that,
So this is the problem for this contrast stretching. Okay, so poor image acquisition, this is the main reason of this poor contrast images. Okay, acquisition image हे चांगलंच झालं पाहिजे, लाईट अरेंजमेंट चांगलीच पाहिजे, तर आणि तरच तुम्हाला चांगली इमेज मिळणार आहे, बरोबर आहे. इफ there is anything wrong, then you have the low contrast images, right? So that is all about the contrast stretching. Now how to overcome this, so we have this piecewise linear transform technique, that is contrast stretching. Okay, and now what we are doing in this contrast stretching, right? So we are actually increasing the dynamic range of the gray level in the image being processed. Now the question is, what do you mean by dynamic range? Can anyone? Okay, I will tell you. Dynamic range means the intensity range. That means what are the maximum intensities. For example, your image is composed of 4-bit image. That means k is equal to 2. What will be the L value? 2 raised to 4. Okay, consider you have k is equal to 2. What will be the L value? Am I audible? Yes, sir. Then what is the L value if that k is equal to 2-bit? 2 raised to 2 will be 4. Okay, now that L is that means L is equal to 4. There are 4 different intensities level. Okay, now in that 4, how many possible combinations you have with that 4-bit or 4 levels of intensities? For example, in case of 8-bit, what was the range? 0 to 256, right? So in case of now that 4 different intensity levels, what will be the range? 0 to 16. 16, exactly, 0 to 16. That means that 0 to 16 is nothing but your dynamic range. In case of 8-bit, you have that 0 to 256. That means your dynamic range is 0 to 256. That means whatever the minimum and maximum value of intensity, that range, including that minimum and maximum value, is known as dynamic range. Is known as dynamic range. Clear? Now, in this contrast stretching, what we are supposed to do, we have to actually increase that dynamic range of gray level, dynamic range of that image that you want to process, right? Now, this is the typical contrast stretching transformation, right? So these are the what we can say functions that we have used. So g of L is equal to alpha 1 into L, that is 0 less than or equal to L less than or equal to A1. Okay, alpha 2 in bracket L minus A1 plus alpha 1 into A1, and its range is A1 is less than or equal to L and it is less than A2. And alpha, the third contrast stretching function is alpha 3 in bracket L minus A2 plus alpha 2 in bracket A2 minus A1 bracket complete plus alpha 1 into A2, and its range will be for A2 less than or equal to L and less than or equal to 255, because we have started our first value with 0.
So the last value will be 255. Okay, total 256 bit. Okay, so this is what the typical contrast stretching transformation that we have to use. And just remember one thing, in this what we are doing, we are simply increasing the dynamic range of the image. Okay, so this is about the contrast stretching. You can see the function how we are actually implementing that. So this alpha is nothing but the slope of that image, right? Slope of that graph. So first we have considered up to A2. Now this actually this A1 and A2, these are the threshold, right, that we have set. So you can set the other threshold value also, no problem, right? You can set the other threshold value also. So this is about the contrast stretching. And this is the example after contrast stretching, how the image looks like. So this is the original image, lack of light is there, and after contrast stretching you have such an enhanced image, right? Contrast enhanced image. So this is about the contrast stretching. These are the again few more examples of this contrast stretching, right? So this is about the contrast stretching. Now next piecewise linear transform that we will discuss, it is about the thresholding. Okay, so next piecewise linear transform is thresholding. Now in this thresholding, what we supposed to do, so this extreme contrast stretching yields thresholding. That means the thresholded image has a maximum contrast as it only black and white gray values. In contrast stretching, if that L and N slopes are made 0 and if M slope is increased, then we will get thresholding transformation. That means what? You have to actually take the average of that overall intensity levels, right? You have to set the threshold between that and you have to go for the thresholding transformation. That means it's the maximum extreme contrast stretching. That means you have to stretch that contrast from how much minimum you can do and how much maximum you can go for, right? So this is about the thresholding. So this is the thresholding function. Okay, now here in this case, this is the R, that means image input intensity levels. We have 0 to 255 different intensity levels. This is the output intensity levels, 0 to 255. And now in this case, we have set this A as a transform. Now this expression as S is equal to 0. For example, if S is equal to 0 and if R is equal to A, that means this R is equal to A, then S will get L minus 1 transform. And if R is greater than A, that means this value will be just above this A value. That means the threshold we have set, that input intensity level. So that means we have to set one threshold intensity value, and if that particular pixel, input pixel, is below that threshold value, then it will get the SL minus L minus 1. And if it is greater than that threshold value, that means greater than that A value, A is nothing but threshold value, then L is the number of gray levels. That means we have now categorized that into only 2 levels. First one is L minus 1, second one is L. Barabar hai? Now this A value, right? So how to decide this A value? That's up to your application. ही A जी thresholding ची व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे, म्हणजे ह्याच्यात काय होणार आहे, हे 0 to A पर्यंतचं जे असणार आहे त्याला आउटपुटला ते कुठे अलॉट होणार आहे, एस मध्ये L-1 लेवलला अलॉट होणार. And for the remaining intensity levels which are the greater than this A, the S, that means the output intensity functions will be L. That means a number of maximum number of level, and 1, it is the L-1, just 1 below the maximum level. So in this way you have to use this thresholding function and you can again enhance the image, right? So actually this is also very similar to the contrast stretching, but only difference is instead of what we can say, instead of going for the all levels, here just we are using one threshold value and we are making the decision. Contrast stretching मध्ये काय, there were no threshold.
तिथं सगळ्याच इमेजचा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच होतो. पण तसं नाही. सपोज तुम्हाला तुमच्या इमेजमध्ये एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टचा कॉन्ट्रास्ट वाढवायचा किंवा सपोज एखाद्या ऑब्जेक्टचा कॉन्ट्रास्ट वाढवायचा आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला हे थ्रेशोल्ड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग वापरावं लागतं. कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग मध्ये काय होतं, सगळ्याच इमेजचा कॉन्ट्रास्ट वाढतो, ओव्हरऑल इमेज, एंटायर इमेज. त्याच्यात काय असं थ्रेशोल्ड सेट करता येत नाही. पण सपोज तुम्हाला सगळ्या इमेजचा कॉन्ट्रास्ट नको आहे, यू हॅव टू enhance the contrast of particular part or particular area of that image, then you can go for this threshold function. Clear with this? So this is about the thresholding. And of course in this way, if you are choosing the maximum value and below just maximum value, so again you are getting the black and white image also. This is the threshold image. Again the black and white image. Because का आपल्याला अशी इमेज मिळते, कारण आपण थ्रेशोल्डच असा सेट केलेला आहे की त्याच्या खालचं म्हणजे L-1 आणि A च्या वरचं म्हणजे L, राईट. सपोज हा थ्रेशोल्ड तुम्ही इकडे सेट केला असता, व्हेरी नियर टू द एक्स ऍक्सिस, देन यू माइट हॅव गिव्हन द डिफरंट S व्हॅल्यू, राईट, फॉर बिलो A व्हॅल्यू अँड अबव A व्हॅल्यू. If you have set this A value a very at rare at this point, then you have get the different values. So actually where you are setting your threshold, depending upon that your image will look like. बरोबर आहे की A व्हॅल्यू तुम्ही कुठं फिक्स करताय तो थ्रेशोल्ड, त्याच्यावर तुमची आउटपुट इमेज कशी दिसणार आहे हे ठरतं. बरोबर आहे. हे जर का तुम्ही एक्स ऍक्सिसच्या नियर सेट केलात तर तुम्हाला यू विल गेट द डिफरंट आउटपुट. इफ यू आर सेट दिस थ्रेशोल्ड व्हेरी अवे फ्रॉम द एक्स ऍक्सिस, यू आर गेट द डिफरंट थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू. हा स्लोप बदलणार का नाही त्या केसमध्ये? ऑफकोर्स बदलणार. ए व्हॅल्यू जर का इकडे किंवा तुम्ही व्हेरी नियरर टू द एक्स ऍक्सिस किंवा अवे फ्रॉम द एक्स ऍक्सिस सेट केला, ऑब्वियसली दिस स्लोप इज गोइंग टू चेंज अँड दॅट्स वाय यू आर गेटिंग द डिफरंट images. So this is about the image thresholding. Okay, this is again example of this image thresholding. Now next piecewise linear transform is a intensity level slicing, or you can simply call it as a gray level slicing. Now what do you mean by this intensity or gray level slicing? Okay, so this part we will discuss in next lecture. Today we will stop here. Okay, if you have any query you can ask me right now. Sir.